Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Chúng ta đều biết là trên tàu biển ấy có những công việc mà sai lầm đơn giản là không phải là một lựa chọn. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một buổi huấn luyện cực kỳ quan trọng, một nơi mà kiến thức nó không chỉ là lý thuyết suông, mà thực sự là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Đấy, chúng ta đang bước thẳng vào một cuộc đối thoại rất thật. Đây là lời của máy trưởng Khôi nói với máy Hai Thành. Không có chỗ cho sự mơ hồ, chỉ có áp lực thôi. Áp lực từ những cuộc kiểm tra an toàn hàng hải thực tế, những buổi phỏng vấn thật. Điều này thực sự nhấn mạnh sự nghiêm túc của chủ đề. Mình không chỉ nói về máy móc đâu, mà chúng ta đang nói về một thiết bị sinh tồn, một mắt xích không thể thiếu trong chuỗi an toàn trên biển. Vậy thì, cái cuộc hội thoại mang tính sống còn này bắt đầu từ đâu? Hãy cùng nhau tìm hiểu nhé! Chúng ta sẽ bắt đầu với những điều cơ bản nhất để hiểu rõ vai trò của cái động cơ xuồng cứu sinh này và tại sao nó lại được quan tâm một cách đặc biệt đến thế. Đây chính là câu hỏi nền tảng mà máy trưởng đã đặt ra. Nó dẫn dắt chúng ta đi theo đúng cái lộ trình học hỏi của người sĩ quan trên tàu, bắt đầu từ những khái niệm cốt lõi nhất. Câu trả lời của máy Hai Thành thì lại rất rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề. Chức năng của động cơ này, nó đơn giản nhưng mà lại cực kỳ quan trọng. Đó là đưa con người ra khỏi vùng nguy hiểm một cách an toàn và có kiểm soát. Rồi, bây giờ chúng ta hãy chuyển sang chủ đề cốt lõi nhất. Đối với cái loại động cơ đặc biệt này, có một thuộc tính duy nhất thôi, quan trọng hơn tất cả mọi thứ khác. Nó không phải là hiệu suất, cũng chẳng phải là tốc độ, mà đó chính là độ tin cậy. Đây chính là khái niệm trung tâm, độ tin cậy khởi động. Nó không chỉ có nghĩa là, có thể nổ máy, không. Nó có nghĩa là phải nổ máy ngay lập tức, một cách ổn định, theo đúng quy trình, và quan trọng nhất là vào đúng cái thời điểm cần thiết nhất. Đây là một tiêu chuẩn tuyệt đối, không có chỗ cho sự thương lượng. Sự khác biệt này nó trở nên cực kỳ rõ ràng khi chúng ta so sánh. Cái động cơ này nó không giống như một cái động cơ xe máy thông thường mà chúng ta vẫn thấy đâu. Nó được thiết kế cho một lần khởi động hoàn hảo duy nhất trong một tình huống khẩn cấp, chứ không phải cho hàng ngàn lần sử dụng trong điều kiện lý tưởng. Trích dẫn này thực sự rất mạnh mẽ, nó đến từ chính máy Hai Thành và củng cố cái nguyên tắc cốt lõi về bề ngoài hoàn toàn vô nghĩa nếu không có chức năng. Một cái động cơ sáng bóng sạch sẽ mà không khởi động được thì cũng chỉ là một khối kim loại vô dụng khi tính mạng con người đang bị đe dọa, đúng không ạ? Giờ thì, từ cái động cơ vật lý, chúng ta sẽ chuyển sang một thứ khác, hệ thống trách nhiệm giải trình. Bởi vì trên tàu, việc nói rằng nó sẵn sàng rồi là chưa đủ. Anh phải chứng minh được điều đó. Đây chính là vai trò tối quan trọng của tài liệu và hồ sơ trong an toàn hàng hải. Lời nói thì gió bay, nhưng giấy tờ có ghi chép thì còn mãi. Không có bằng chứng ghi lại thì coi như không có giá trị. Chính cái việc lưu trữ hồ sơ một cách tỉ mỉ này đã tạo nên sự khác biệt. Mỗi một mục được ghi lại đều tạo ra một lịch sử có thể kiểm chứng được về sự sẵn sàng của động cơ. Nó không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự nghi ngờ hay là giả định cá. Đây chính là sự khác biệt một trời một vực giữa một câu trả lời dựa trên cảm tính và một câu trả lời dựa trên hệ thống bằng chứng được ghi lại. Nó thể hiện sự chuyên nghiệp và một tinh thần trách nhiệm tuyệt đối. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng xem xét những cái mối đe dọa thường trực đối với độ tin cậy của động cơ này. Đây là những vấn đề mà các kỹ sư trên tàu phải liên tục cảnh giác và chủ động đối phó. Vấn đề đầu tiên và có lẽ là phổ biến nhất, bởi vì động cơ này rất ít khí chạy, nên ắc quy có thể yếu đi mà không ai để ý, và nó trở thành một điểm yếu chí mạng vào thời điểm quan trọng nhất. Kẻ thù thứ hai chính là nhiên liệu. Nhiên liệu mà cũ, bẩn hoặc là bị lẫn nước ấy, thì có thể khiến động cơ rất khó nổ, chạy không ổn định hoặc tệ hơn là chết máy giữa chừng. Môi trường biển ẩm và mặn là một kẻ thù thầm lặng nhưng cực kỳ nguy hiểm. Sự ăn mòn có thể từ từ phá hủy các đầu nối điện,
cáp điều khiển, đường ống nhiên liệu và làm suy giảm độ tin cậy theo thời gian. Và cuối cùng, ngay cả khi động cơ khởi động được, nhưng mà nếu ga, số hay hệ thống lái không phản ứng chính xác, thì chiếc xuồng cứu sinh đó vẫn không thực sự an toàn và không thực sự sẵn sàng. Vậy câu hỏi là, làm thế nào để quản lý tất cả những trách nhiệm phức tạp này một cách hiệu quả? Rất hay là, máy trưởng Khôi đã tóm gọn tất cả vào một danh sách kiểm tra đơn giản, dễ nhớ, nó giống như là một câu thần chú vậy. Đây chính là bản tóm tắt cuối cùng đầy sức mạnh của máy trưởng. 5 từ này thôi, nó gói gọn toàn bộ hệ thống trách nhiệm. Nó biến một nhiệm vụ vô cùng phức tạp thành một quy trình rõ ràng, có thể kiểm tra và quản lý được. Rất đơn giản: nhiên liệu, dầu, khởi động, điều khiển và hồ sơ. Và ở đây, chúng ta thấy bài học đã được tiếp thu một cách trọn vẹn. Máy Hai Thành không chỉ lặp lại kiến thức, anh ấy đã thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc về cái tư duy chuyên nghiệp và trách nhiệm cần phải có. Toàn bộ cuộc hội thoại này để lại cho chúng ta một suy ngẫm cuối cùng. Nó khiến chúng ta phải tự hỏi rằng, xung quanh chúng ta có bao nhiêu hệ thống an toàn đang âm thầm hoạt động, dựa trên sự chuẩn bị tỉ mỉ và chuyên môn của những con người mà có lẽ chúng ta không bao giờ nhìn thấy. Fontiep theo kua boy huan luyen, ba moi kao hoi phong van song movie Lifeboat Engine, starting reliability, drill records, BSc questions va, kach, loi, thong gap. This is the continuation of the training session, 30 bilingual interview questions on Lifeboat Engine, starting reliability, drill records, PSC questions and common deficiencies. Roy Tan, An Hanoi Tiep Cho Em Tron Boba Moi Kao Hoi Jung Q Fong Van That, PSC That, Vakiem Tranoi Bot That. Alright Than, I will continue with a full set of 30 questions in the style of real interviews, real PSC inspections, and real internal checks. Fanai, Empai Traloi, Theo Tu, Dui, Kuamot, Hai, E Quan Li. Hiu Mai, Hiu, Jotin Kai Koi Jong. Hiu Ho, So Drill, Vahu, Kach Loi, Hai Bibat. In this part, you must answer with the mindset of a management-level second engineer. Understanding the engine, understanding starting reliability, understanding drill records, and understanding common deficiencies. Fan A. Lifeboat Engine Basics. Part A. Lifeboat Engine Basics. Tang. Lifeboat Engine Dong. Jalam Gi. Tang. What is the purpose of the lifeboat engine? Lifeboat engine dung, jitsong kap kanang, kujong chok swong ku sing so ki hatui, gyup swong roi sa tau vajio jong and tuan theo tiitka. The lifeboat engine is used to provide maneuvering capability for the lifeboat after launching, allowing the boat to move away from the ship and maneuver safely according to the design. Tai sao lifeboat engine lai quan trong huve. Why is the lifeboat engine so important? We know la mot fan, qua, statutory, life-saving equipment, va, kitin huang sinton, xera tika nang no me va che juak, qua, suang la rat quan trong. Because it is part of statutory life-saving equipment, and when a survival situation occurs, the ability of the boat to start and run is extremely important. Traction hiem chin, kua emboy lifeboat engine la ji. What is your main responsibility regarding the lifeboat engine? M chu trach hiem giu, engine o, trong thai sun sang, theo doi fuel, oil, starting system, controls, cooling arrangement, bao tri theo PMS, va bao, jam records, jai ju, chin sas. I am responsible for keeping the engine ready, monitoring fuel, oil, the starting system, controls, the cooling arrangement, maintaining it under the PMS, and ensuring records are complete and accurate. Voi lifeboat engine, M5 Theo Nhung Tai Lu Now. Which documents must you follow for lifeboat engine management? M5 Theo Vessel SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, Lifeboat Maintenance Procedures, Drill Procedures, VA Statutory Requirements, App Dung Cho Life-Saving Appliances. I must follow the vessel SMS, PMS, the Maker's Instruction Manual, Lifeboat Maintenance Procedures, Drill Procedures, and the statutory requirements applicable to life-saving appliances. MK Sats Fan Chin Kua He Lifeboat Engine. Tell me the main parts of a lifeboat engine system. He Thongum engine fuel tank and lines lubricating oil system starting arrangement battery where fitted controls cooling arrangement, exhaust system va propulsion connection, Theo Tiet, Kek Suong. The system usually includes the engine fuel tank and lines lubricating oil system, starting arrangement battery, where fitted controls, cooling arrangement, exhaust system, and the propulsion connection according to the boat design.
V sao, Lifeboat Engine, kok voi mot kai, mine ho bing thuong. Why is the lifeboat engine different from an ordinary small engine? V jai la life-saving propulsion equipment, nen yu quan trong nhat kong phi la che thuong su yen. Ma la phi koi jong juoch ngai va van han tin kai ki kan that. Because it is life-saving propulsion equipment, the most important factor is not frequent running but the ability to start immediately and operate reliably when truly needed. Fan B, starting reliability. Part B, starting reliability. Starting reliability voi lifeboat engine Ngia la gi. What does starting reliability mean for a lifeboat engine? Ngia la engine ka the koi jong han, on jin, jung procedure. Va kong pu tuk vao mai man kitao tuk sukan dung shuang ku sin. It means the engine can start quickly, stably, and according to procedure, without relying on luck when the ship truly needs the lifeboat. Tai sao starting reliability lai la, GM then chot. Why is starting reliability a key point? Vimot lifeboat engine in saksimaku no hoa kong no juak ti koi no kong ko gia tri kusing takte. Because a lifeboat engine that looks clean but is hard to start or cannot start has no real life-saving value. Jabaojam starting reliability. MKM tran hungi. What do you check to ensure starting reliability? MKM tra fuel readiness, lubricating oil level and condition, battery health where fitted, starting arrangement, cable or linkage condition, engine external condition, VA, evidence from approved testing records. I check fuel readiness, lubricating oil level and condition, battery health, where fitted, starting arrangement cable or linkage condition, engine external condition, and evidence from approved testing records. VSO battery condition le quan trong. Why is battery condition important? V no engine sudung electric starting, battery U, terminals ban, hook charging condition came silam yaman kanang no, mai jung lut kan. Because if the engine uses electric starting, weak batteries, dirty terminals, or poor charging condition will greatly reduce the ability to start when needed. V saw fuel condition like Quan Trong. Why is fuel condition important? V nien liu ban, ku lan nuok, huak tiu juko the lam engine kuno, che kong on jin, huak chet maiki jong ken kojong. Because dirty, old, water contaminated, or insufficient fuel can make the engine hard to start, unstable in running, or cause it to stop when maneuvering is needed. Tai sao control response kung fi ji kung starting reliability. Why must control response go together with starting reliability? V engine, ko no juak, ma throttle, stop, hoak direction control fan kem thi, suang van kong jot readiness ko jong that. Because even if the engine starts, if the throttle, stop, or direction control responds poorly, the boat still does not achieve real maneuvering readiness. New lifeboat engine Heiku no Lap Lai, Mhi Toi Ju Gi. If the lifeboat engine repeatedly starts hard, what do you think of? Mhi Toi battery weakness, fuel condition issues, starting system wear, poor maintenance, environmental corrosion effects, Huak Chuak Shuli Jung root cause to Lan Truak. I think of battery weakness, fuel condition issues, starting system wear, poor maintenance, environmental corrosion effects, or failure to address the correct root cause previously. Viso corrosion lakatulongkua lifeboat engine. Why is corrosion a major enemy of the lifeboat engine? V lifeboat engine lam viec. Trong. Moi truong. Man. Va eat. Che. Nan corrosion ko. The dam lam hong terminals, controls, fasteners, fuel lines, va reliability tongda. Because the lifeboat engine works in a humid, salty environment and runs infrequently, corrosion can silently damage terminals, controls, fasteners, fuel lines, and overall reliability. Noon goi tahoi, starting reliability. Emtra loi sao cho chak. If someone asks about starting reliability, how do you answer strongly? Starting reliability means the lifeboat engine can start promptly and operate dependably under approved test conditions, supported by healthy fuel oil battery or starting arrangement sound controls, proper maintenance and consistent records. Starting reliability means the lifeboat engine can start promptly and operate dependably under approved test conditions, supported by healthy fuel oil battery or starting arrangement sound controls, proper maintenance and consistent records. Fan C. Drill records va test records. Part C. Drill records and test records.
Moi sao, vì sao lifeboat drill records quan trọng. 16. Why are lifeboat drill records important? Tại sao Lifeboat Drill Records lại quan trọng? Why are Lifeboat Drill Records important? Vì drill records chứng minh xuống và engine đã được kiểm tra, crew đã familiarized và readiness của life-saving arrangement không chỉ là lời nói. Because drill records prove that the boat and engine have been checked, the crew has been familiarized, and the readiness of the life-saving arrangement is not just a statement. Moi bay, sao mot approved lifeboat engine test, can gin hungi. 17. After an approved lifeboat engine test, what should be recorded? Sau một approved lifeboat engine test, em phải ghi những gì? After an approved lifeboat engine test, what must be recorded? Em phải ghi ngày giờ, loại test, tình trạng khởi động, running condition, personnel involved, any abnormality found, corrective action if any, và confirmation that the system was restored to normal ready condition. I must record the date and time, type of test, starting condition, running condition, personnel involved, any abnormality found, corrective action if any, and confirmation that the system was restored to normal ready condition. Moi tam, vì sao maintenance records quan trọng ngang drill records. 18. Why are maintenance records just as important as drill records? Tại sao maintenance records cũng quan trọng ngang drill records? Why are maintenance records just as important as drill records? Vì drill record cho thấy engine đã được thử, còn maintenance record cho thấy nó được chăm sóc đúng cách để giữ độ tin cậy giữa các lần drill hoặc inspection. Because drill records show that the engine was tested, while maintenance records show that it was properly cared for to preserve reliability between drills or inspections. Tai sao communication phi rotruok moi lifeboat engine test. Why must communication be clear before any lifeboat engine test? Vì test liên quan xuống cứu sinh thường có nhiều bộ phận tham gia, nên nếu communication kém có thể tạo hiểu nhầm thao tác sai hoặc tăng rủi ro an toàn. Because lifeboat-related testing usually involves several departments, and poor communication can create misunderstanding, wrong actions, or increase safety risk. Tai sao restoration sao test lai quan trọng. Why is restoration after testing important? Vì sau test, lifeboat engine và xuồng phải được trả về trạng thái normal ready condition. Nếu không thì equipment có thể nhìn như đầy đủ, nhưng thực tế chưa sẵn sàng cho emergency use. Because after testing, the lifeboat engine and boat must be restored to normal ready condition. Otherwise, the equipment may look complete but not actually be ready for emergency use. New records Kongkop, Voitim Trang Tuk Takua Lifeboat Engine, Lam Gi. If the records do not match the actual condition of the lifeboat engine, what do you do? Em phải xác minh thực tế ngay, báo CE, chỉnh sửa hoặc cập nhật hồ sơ theo procedure nếu cần, và bảo đảm condition cùng records trở lại nhất quán, trung thực. I must verify the actual condition immediately, report to the CE, correct or update the records according to procedure if needed, and ensure that the condition and records become consistent and truthful again. So, what is actually considered a good answer about drill records in an interview? Sao traloi hay về drill records trong phong van la gi? Nếu người ta hỏi về drill records, em trả lời sao cho đẹp. If someone asks about drill records, how do you answer well? Drill records for the lifeboat engine must clearly show the test date, personnel involved, starting and running condition, any defect found, corrective follow-up, and confirmation that the boat was restored to ready condition. Drill records for the lifeboat engine must clearly show the test date, personnel involved, starting and running condition, any defect found, corrective follow-up, and confirmation that the boat was restored to ready condition. Now let's move on to Part D, which covers PSC questions. So, what does PSC usually ask about the lifeboat engine? PSC thuang hoi gi về lifeboat engine. PSC thường hỏi gì về lifeboat engine? What does PSC usually ask about the lifeboat engine? PSC thường hỏi engine có start được không, battery or starting arrangement có khỏe không, fuel and oil condition ra sao, controls có hoạt động không, records có đầy đủ không, và crew có hiểu đây là life-saving propulsion equipment hay không. PSC usually asks whether the engine can start, whether the battery or starting arrangement is healthy,
what the fuel and oil condition is, whether the controls work, whether records are complete, and whether the crew understands that this is life-saving propulsion equipment. What is a good answer if PSC asks, is the lifeboat engine ready for use? Kau traloi hai neo PSC hoi, is the lifeboat engine ready for use? Lagi. Nếu PSC hỏi, is the lifeboat engine ready for use? Em trả lời sao? If PSC asks, is the lifeboat engine ready for use? How do you answer? Yes, the lifeboat engine is maintained and tested in accordance with the vessel's SMS, PMS, maker's instructions, and statutory requirements, and its readiness is supported by healthy fuel, oil, starting arrangement, control response, and up-to-date records. Yes, the lifeboat engine is maintained and tested in accordance with the vessel's SMS, PMS, maker's instructions, and statutory requirements, and its readiness is supported by healthy fuel, oil, starting arrangement, control response, and up-to-date records. What is a weak answer to PSC about the lifeboat engine? Kau traloi yu voi PSC về lifeboat engine lagi. Câu trả lời nào là yếu khi PSC hỏi về lifeboat engine? What is a weak answer when PSC asks about the lifeboat engine? Câu yếu là I think it is okay hoặc we tried it before. Vì PSC cần câu trả lời chắc, có records, có condition that, và có hiểu biết đúng về life-saving readiness. A weak answer is I think it is okay or we tried it before, because PSC expects a confident answer supported by records, real condition, and proper understanding of life-saving readiness. What proof can you show if PSC asks for evidence? Neo PSC hỏi bằng chứng thì em cho de juagi. Nếu PSC hỏi bằng chứng về lifeboat engine readiness, em đưa gì? If PSC asks for evidence of lifeboat engine readiness, what can you show? Em có thể đưa PMS records, drill and test records, defect follow-up if any, battery check records where applicable, và khi phù hợp có thể chỉ ra condition thực tế của engine và controls. I can show PMS records, drill and test records, defect follow-up if any, battery check records where applicable, and where appropriate, I can point out the actual condition of the engine and controls. Fan E. Common deficiencies. Những common deficiencies thường gặp trên lifeboat engine là gì? What are the common deficiencies found on lifeboat engines? Các common deficiencies thường gồm starting battery weak, fuel contamination or low fuel, oil leakage, corrosion, stiff or unreliable controls, poor maintenance records, hard starting, và test results không khớp với condition thực tế. Common deficiencies usually include weak starting batteries, fuel contamination or low fuel, oil leakage, corrosion, stiff or unreliable controls, poor maintenance records, hard starting, and test results that do not match the actual condition. Tai sao fuel hawk oil leakage la deficiency hiểm trong? Why is fuel or oil leakage a serious deficiency? Vì leakage làm giảm reliability của engine, tạo nguy cơ cháy, gây bặn xuống và cho thấy quality of maintenance không đạt đối với life-saving equipment. Because leakage reduces engine reliability, creates fire risk, contaminates the boat, and shows that the quality of maintenance is unacceptable for life-saving equipment. Tai sao control cable kung hoak control response cam la engine nung hiểm trong? Why are stiff control cables or poor control response serious problems? Vì xuống có thể nổ máy được, nhưng không thể điều động an toàn nếu throttle, stop hoặc direction response không đúng, và như vậy life-saving readiness vẫn chưa đạt. Because the boat may be able to start but cannot maneuver safely if throttle, stop or direction response is poor, and in that case, life-saving readiness is still not achieved. Kau coin he, neun goi ta hoi chung vì lifeboat engine readiness và common deficiencies, em chot sao cho jep. Final question, if someone asks generally about lifeboat engine readiness and common deficiencies, how do you give a strong closing answer? Good lifeboat engine management means the engine is always ready to start fuel, and oil are healthy controls. Respond correctly. Corrosion and leakage are controlled drills and tests are properly recorded, and any defect affecting life-saving readiness is reported and corrected without delay.
Good lifeboat engine management means the engine is always ready to start. Fuel and oil are healthy controls, respond correctly. Corrosion and leakage are controlled, drills and tests are properly recorded, and any defect affecting life-saving readiness is reported and corrected without delay. Than, nocho an sing chu kua fan nai. Than, remember 5 key words from this section: fuel, oil, start, control, records. Fuel, oil, start, control, records. Fuel la nien liu fai ju vasak. Fuel means the fuel must be sufficient and clean. Oil ladao fai jung much va jung condition. Oil means the oil must be at the correct level and in proper condition. Start la engine fai no juoch tin kai. Start means the engine must start reliably. Control la suong fai jap jiu jong that. Control means the boat must respond properly in maneuvering. Records la drill, test, defect follow-up, phi sak va truik suat juaj. Records means drill, test, and defect follow-up records must be clean and traceable. Rõ Chief, understood Chief. Em sẽ trả lời phần này theo hướng True Life Saving Readiness, Starting Reliability, Good Records, và không để bất kỳ defect nào liên quan xuống cứu sinh bị xem nhẹ. I will answer this topic in terms of true life-saving readiness, starting reliability, good records, and never allowing any defect related to the lifeboat to be treated lightly. Tot, Velaim Ja, Komotbotra Loy Rat Kungcho, Lifeboat Engine Roy. Good, that means you now have a very strong answer set for the lifeboat engine.